Antonio José Juanilla, My name is Antonio José Spectre for many of you in the network. I'm going to present this workshop on Dockerized SecDevOps environments. Well, this is who I am. Soy Antonio Juanilla. Once again, I'm Antonio Juanilla. I'm a self-learner. I started in this field as a software developer because I liked learning and understanding how things worked. And I was very interested in working with computers. I also like to call myself as SecDevOps because I'm very I'm interested in the security of this field, and I work on that a lot, on that type of operations. I'm also a coordinator of a hack community in Madrid. In Madrid, we give a lot of presentations about this issue, so whenever you are in Madrid, I would like to invite you to come. I'm also working on CTFs. I like hacking and cybersecurity. When I started working as a developer, I realized that in many companies, cybersecurity was not important at the beginning. It was something that happened at other levels. Well, also, of course, I love technology. That's my passion. I like being up to date with everything related to technology, and I'm an advocate of the democratization of technology as a way of improving society, because I think that technology helps a lot to improve social environment and helps society improve. Well, this is my name on social media. You can look for me on Media Cloud, in Telegram, in many different social media. I'm going to start my presentation talking about agilism, the agilism flow, which is very important when we are talking about this paradigm. Agilism per se starts with tasks, it means organizing better at the beginning. Normally, companies were working in a waterfall way, but a group of people decided to create a new paradigm, which is the agile methodology. Many people use Scrum or other type of agile methodologies, and this helps a lot in order to improve the speed of the software, because now people work with minimum deliverable projects. Here we can see that there is an area in which we can see the different team members of the agile teams. So the main thing is to have ideas that will enter into a backlog. From the backlog, we will obtain the minimal deliverables. This will be part of the sprint backlog. A sprint usually lasts about 2 weeks. There are longer sprints too. There are also some monitoring and feedback all the time, and within 2 weeks there will be a release, and the real users will start monitoring and reviewing all this information, and then we will go back to the first part of the cycle, which will involve feeding back with the information. So before we just had development teams, security teams, operating teams, but then something happened, and there was a transition. So transition, well, as I was saying before, people used to work in separate teams, but this is not very agile, because times
igual de get tedioso long, porque los desarrolladores get, entregan el and producto, luego había que when hablar con developers el equipo operativo, deliver el a equipo product, operativo había they que hablar have con to talk to the operating seguridad, team. The a operating todo team needs esto to talk to the security team. por lo mismo, So there must be porque some siempre se communication dejaban anyway. estas a un lado But y se desarrollaba primero. uh, En la transición luego se security integra la parte was operativa y se just crea important at the end lo of the que llamamos process. ahora cultura DevOps, However, now we are working with que a es different desarrollo y culture, a operaciones. DevOps culture, La which is parte operativa luego development and participa operations ahora culture. en el The equipo, operating participa area con is los desarrolladores, participating da las and indicaciones is para working lo que son together los with despliegues, the developers in pero order siempre se to está dejando la seguridad como plan un the equipo aparte y deployments, separado. etc. However, security was still Entonces, something muchas separate empresas from that. decidieron And this is why tomar la many companies iniciativa de decided to incluir la parte de seguridad include also the también en el security area equipo, within that generando lo que working team, llamamos and this is DevSecOps o how SecDevOps, this que es DevSecOps la seguridad development desde el security inicio. operation O was sea, desde created. This que implies decidimos hacer integrating el security desarrollo del from the software beginning, since the development y of the luego software. pasamos a lo que es el ciclo completo. And Aquí podemos also ver throughout lo que es all the un cycle. ciclo Here we can real see how a real que sería, SecDevOps se planifica, cycle works. se desarrolla, So we start with the se hace planning, una then build, se development, prueba. then En testing. todo esto siempre estamos en la parte de dev, siempre In estamos the a nivel development seguro, part, utilizando las we herramientas que are tenemos que utilizar using all the desde el tools that we comienzo. need to use from the security point Posteriormente of generamos una view. release, que After sería that, un we're going producto to terminado, launch our release, mínimo which is a entregable. Se hace minimum un despliegue, deliverable product. se Then we will have a configura, se opera con deployment, él y se configuration, monitoriza. and monitoring. Por eso que la seguridad But siempre tiene que security is estar going to en be todo el ciclo. part Y por eso es que of se all crea of the esta cultura. cycle, and this is how this culture was born. Pues, aparte, Besides that, tenemos lo que es we have los contenedores. also the Los contenedores containers. con la cultura de DevOps se integran bastante. Containers are quite well integrated porque into the con los DevOps contenedores culture tenemos because containers ventajas. bring some Estas advantages. ventajas These que advantages nos traen los contenedores van mucho con respecto are a las máquinas virtuales. related to Anteriormente, virtual machines. cuando I mean, teníamos previously, entornos when de we had desarrollo, solíamos development desarrollar, desplegamos environments, una máquina virtual, we probábamos. developed, Esto también era then poco ágil, test, primero porque las review. máquinas virtuales This was son not very agile pesadas, because las virtual máquinas virtuales no machines son are lo heavy. mismo, They are not están en otros entornos, the same tanto in different de environments, preproducción como de producción, meaning incluso pre-production los environments, tampoco etc. solían ser And virtual similares machines a los entornos are de not similar either desarrollo. to the Y pues, development testing con los areas. contenedores So with se agiliza containers, bastante this process lo que es el becomes more tema agile de desarrollar. because Porque cuando desarrollamos development una happens aplicación, faster when we are la developing desarrollamos an containerizada, application luego in a esta, container como podemos ver en la environment. imagen, As we can see in the image, puede ser desplegada this en cualquier application sistema operativo will actualmente, be ahora que Windows se integró a ello. deployed Y también easily podemos in desplegar other donde type of sea, lo podemos environments. desplegar tanto a nivel In físico, different en operating on-premise, systems, lo we podemos will desplegar be able to incluso en deploy máquinas these virtuales, applications o lo physically podemos in desplegar virtual en environments or privadas in o private públicas. or public clouds. Entonces, los contenedores, por So eso, this is se why integran containers completamente en la cultura de DevOps, are mejorándola totalmente. have been fully integrated Pero, into ¿qué the pasa? Hay DevOps una culture desventaja. and have improved Como los this culture a contenedores lot. But there is some disadvantages too. tienen As containers su ventaja de que todo se corre en root, work pues with a root eso es poco seguro. mode, this Si is nosotros nos not desplegamos en very los contenedores secure. o dejamos la ejecución de las If aplicaciones dentro del contenedor como root, we pues leave eso luego application da in paso containers a lo que in es root escala de mode, privilegios, this can create some y muchas privilege otras cosas. escalation Esto and suele many other suceder, problems. tanto si This se usa Docker happens both en with general, Docker o si usamos también con nuestros and contenedores, incluso en Kubernetes, coordinates Yo containers. últimamente estaba trabajando Lately, con I've been Kubernetes working y with conseguí Kubernetes, precisamente que and tú despliegas un chart de Helm when you deploy a y Helm pues, chart, si no está bien configurado if Kubernetes, Google, con ese Kubernetes chart is puedes not desplegar well aplicaciones maliciosas que luego configured, dan paso you a can simplemente reventar la organización.
give rise to Esta fue some una intro malicious bastante processes. rápida, This was just a para brief explicar el introduction in tema. order to explain No sé the si workshop. I aquí don't hay know personas if que hayan usado contenedores any of you anteriormente. have ¿Alguno ha used utilizado containers. Have you ever contenedores? used Levante la containers? mano, Please raise sí. your hands. Lo usan para desarrollar sus So aplicaciones a are you nivel using them profesional, ¿sí? to create your applications in professional settings? A nivel Yes, or académico. with Bueno. educational purposes? Okay. Pues actualmente Well, now yo que estoy con el tema de la seguridad, I'm focused on security, últimamente as I've se said, pueden and desplegar aplicaciones en contenedores maybe many applications can be despliegas una deployed in herramienta y puedes containers, ejecutarla en el sistema and operativo sin you más. deploy a tool in an operating system, Comencemos and con you el taller. can start executing it. Lo primero que quiero mostrar han sido las imágenes que utilicé, las imágenes de Docker. So, well, Pues I showed the lo pueden Docker utilizar images ustedes. first that you can use. Son Gictea, que es como el This Git, is, o el for GitLab. example, we have También aquí pueden utilizar Jaitia, GitLab para esto. Jenkins, que se puede utilizar which para el can be despliegue used for continuo. continuous deployment. Nginx como servidor web. Nginx Se puede usar la as a imagen web Alpine, que server. es un poco más ligera que la imagen You can use normal. Alpine images, which are lighter than normal images. Algo bastante interesante, que es el SonarQube, Also, you can pero OWASP, use que es una imagen que OWASP or fabricó la SonarQube, gente de which is OWASP an para image that the desplegar un OWASP SonarQube people directamente ya con las reglas created de in OWASP order to actualizadas, el deploy top 10, pictures with the ya de una vez se OWASP pueden hacer regulations or rules con ese SonarQube, ya con el top 10 de OWASP y ya with the con top 10 of ese OWASP, tema de auditoría a and nivel web. this will allow you to comply Utilice with the Traffic audit at the web level. como Also, reverse traffic proxy, as precisamente reverse porque proxy, al principio yo because podía at the utilizar beginning Nginx, I could use pero cuando le das una mayor Nginx, escalabilidad a tu proyecto, cuando tu proyecto se vuelve un poco más but when your grande, project cuando gets bigger requieres muchas and más you cosas, need many más more óptimo me pareció things, el traffic, porque ya el traffic the traffic registra works better automáticamente because todas it las aplicaciones que registers están automatically all corriendo. the applications that are running. Utilicé Portainer, Also, que es una Portainer is a herramienta tool bastante which is interesante quite interesting in lo que order sería el to monitoreo monitor. que sería como un portal I mean, de this is like a contenedores. portal of Igual containers. El SwarmPit también And then tiene la misma SwarmPit función. also Son dos has the proyectos same diferentes, function. They are pero different projects, but para mí se for complementan. me they are complementary. Aunque si se escasea de recursos, But if you es don't have a mejor lot of utilizar resources, uno u the otro. best thing for you to do is to También use one or the other. esta imagen personalizada de Also, esta I persona, used Stefan Prodan, this de fan product Swarm, from SwarmProm, SwarmProm para poder desplegar in order Grafana y to Prometeo, deploy pero Grafana a and nivel de Prometeo, Docker Swarm, que tiene su detallito. but at some detail A nivel level, para poder lo que es monitorizar in order todo to el tema monitor de los contenedores que están containers desplegados, that have been deployed, clusters. Y por último, And finally, utilicé I el used stack de ELK a junto con FileBit para lo que sería stack el and tema de FileBit los logs, para poder in order crear to be able gráficos to create y graphs todo sobre los logs on the que logs ocupen cada uno de los contenedores que están that dentro de la aplicación. release the containers within the applications. Los comandos iniciales que So recomiendo, my recommended, por los que no han the usado Docker, commands that I would son recommend you to use algunos, está are the el following: Docker Docker Pull, es para Pull, traerse las imágenes que acabo de which mencionar, is used to para que se puedan montar su propio proyecto. bring the images that I've just mentioned. Docker PS-A para Docker poder ver PS-A qué in order to see the containers that have been deployed, y si tienen algún and detalle. if they're Aquí me in the level of faltó details of Docker them. logs Docker logs, para I ver, didn't para ver los write it logs in the de cada contenedor slide, que but está it's important desplegado. too. In Docker order to see the logs image of the ls, containers, que Docker sirve image ls, which is used to ver las imágenes see que the están images descargadas. that Así podemos tener have un been control de nuestras downloaded in order imágenes to y bueno, optimizar better un poco el control espacio them and to cuando optimize tenemos poco the espacio. space if we don't have a lot of space. También lo que hice yo Also, fue what I trabajar did con was Docker working Swarm, with porque Docker Swarm
Al principio, Because at first, para mí, for me, la orquestación es importante organization is también a nivel important de also at seguridad, the security ya level. que le proporciona una nueva And capa this a lo que sería adds a el new manejo layer la regarding disponibilidad de los the servicios. high availability of Uno puede services. desarrollar You aplicaciones may y develop desplegar Docker con Docker applications Compose, with Docker Compose, pero escaseas un poco but de esa parte visual, esa parte you're not going to have that visual de control, visual part no, de or control. de You're not going to be able to de la control that aplicación. well the application De los servicios. ¿Qué sucede? and the Si services. lo haces con Docker So Compose, if tienes you que estar use Docker en todo Compose, momento you con will Docker have to use PS-A Docker para PS ver minus cuáles R son los servicios que continuously in están order to levantados, see cuáles the servicios no. services that are working, the services Y that estar are not siempre working, pendiente de la alta and you will disponibilidad. have to pay attention continuously to the Ya con un availability. Docker Swarm está la ventaja And de que Docker ya tienes un Swarm gives orquestador. you different El advantages. You orquestador, have como mencioné, ya le añade una nueva capa control tanto a tool nivel de that seguridad adds como alta a disponibilidad. layer Seguridad porque regarding el security and orquestador availability. tiene And why security? Docker Swarm y junto con otros So orquestadores como Docker Swarm and Kubernetes other type of tienen lo que similar es el tools Service Mesh, have service lo que mesh tienen lo que también es el manejo de redes, aunque Docker and per se tiene un manejo de redes, pero network el orquestador management. también lo gestiona un poco mejor, a And mi parecer. I think that it works quite well. Tiene lo del DNS, You also también have heredado DNS de las imágenes Docker. from Docker images. Entonces, ¿por qué Kubernetes no y So Docker Swarm why sí? Kubernetes? Docker Swarm se presta Why para hacerlo en Docker Swarm entornos instead of Kubernetes? Kubernetes low cost, entornos un works poco más better rápidos. in low-cost Con environments. Kubernetes hace falta no solo el conocimiento, sino también hace falta Sorry, que Docker Swarm works better for tengamos low-cost recursos environments. en However, máquina. Kubernetes En cambio, requires con you to Docker Swarm, have no. high Kubernetes te level of exige resources and knowledge. por defecto Kubernetes que tengas requires you dos to have dos at máquinas least para hacer 2 clúster. computers En Docker doing the no. cluster, but Entonces, Docker te Swarm presta la posibilidad doesn't de require you de that. So hacer, Docker Swarm desarrollos gives you the como si possibility tuvieras un of orquestador. Doing several Ya con un developments Docker Swarm init y ya tenemos todo with high nuestro orquestador performance. levantado. So once we have that Tenemos el covered, comando we de lo have que the es, command, Docker Stack Deploy, which is Docker stack no sé, y PS el nombre del archivo y with the nombre name del of the servicio. service. Si tenemos otra máquina, podemos If hacer un clúster y lo podemos we unir have con another Docker Swarm machine, we Join, can do a el token cluster que nos and dio al join principio. it together with Docker Stack and Docker Swarm join, the token Volvemos, in the Docker Stack beginning. Deploy. Desplegamos So un Docker servicio. Stack deploy, we deploy a Si queremos service. If monitorizar we ese want to servicio, le monitor that volvemos a dar service, a Docker Stack we PS y el use nombre del servicio Docker Stack que PS and the name of the venimos arriba y service podemos ver on the top, si el and then servicio we está can see if desplegado, the si se pudo service desplegar is o si no. deployed or not. Esto This aquí es una organización is de archivos. how La I mejor manera, organize para mí archives and parecer, files. The best way for me to un poco organize a little bit sería would be llevarlo el to tema por carpetas. put Cada servicio tiene everything, su to carpeta. put every Dentro de service esa into a carpeta, cada folder, servicio va a and tener in su each Docker folder Compose the service is YAML, going to have the Docker los composed Docker files que YAML, necesite, los Docker archivos de configuración files, que the necesita. setting files they need, La segunda mejor the manera, second, el the aditivo additional para esta alternative organización for this tiene que ser organization would be to que versionemos todo esto, que todo esto lo subamos a upload nuestro GitLab, a lo que this usemos into como sistema de GitLab, versionado de archivos. whatever we use in Precisamente order to porque store una de its las pegas services, que yo me conseguí en to su store momento era que services, yo sorry. cada vez que hacía un Because every cambio, siempre time estaba toqueteando el I mismo was archivo y bueno, lo modifying típico. something, Luego ya me acordaba que I me didn't funcionaba y remember entonces a ver what was cómo working, what hacer que me wasn't working, funcionara and I didn't know what nuevamente. to do to make it work Aquí podemos again. ver dentro, Here esta es una, we can aquí see está una web, a web la metí dentro de una carpeta which porque was luego included posterior into a folder because lo later hice de dos maneras. I did Una two manera things. es One podemos meter way todos los is archivos to web store all the web dentro de una carpeta y luego files esta into a carpeta folder, and se this la lee folder como volumen is read as en la volume imagen, in an image, or
cuando hagamos con un Dockerfile when de la with the compilación, Dockerfile we do compilation, these files are copied into the image, and then we lift that image. aquí hay un ejemplo Here de you have an un example YAML, of a YAML. precisamente aquí está lo que estaba Here mencionando. we Si have podemos ver aquí arriba. what I was mentioning. I don't know if you Esto es can una read imagen this. que This is se an construye con un image Dockerfile. built through a Dockerfile. Esta imagen la This coge de image is taken from este this registro, de domain, this register, Docker, que es uno que yo creé en this GitLab. one Les created recomiendo, in pueden GitLab. usar I recommend you el to container registry use de the GitLab container como manera registry of económica GitLab para as an no romperse economic mucho la cabeza choice con in order levantar un container registry ustedes mismos. not to have to struggle to put everything in containers. Pues aquí vemos lo que mencionaba Here antes. is what Le I meto was yo a esta mentioning imagen. to this image. Ahorita muestro cómo se construye I una will imagen. show you now how to create that Y aquí está la image. segunda manera. La And this segunda is the manera second es way, colocarlo como volumen to place it as y volume and posteriormente later pasárselo cuando se está to desplegando la imagen. pass it when the image is being deployed. Esto es un detalle bastante This importante is a a very nivel de traffic, important point, porque cuando because trabajamos when traffic we con work Docker Swarm, traffic with Docker Swarm, tenemos when que we siempre operate colocar este tag traffic, de deploy, we y need to dentro de deploy operate tenemos que these colocar los labels, labels que son los labels de within traffic. deploy. Si These labels esto es un are detalle bastante traffic, importante belong que to no se traffic. suele mencionar en la This red. is a very important point, Es muy raro which que lo is consigan, rarely pero mentioned on the web. el tag de labels, But the tag of que labels, normalmente which is se coloca por costumbre usually fuera, placed cuando se utiliza outside traffic, estos when labels we use de traffic traffic, tienen que estar dentro these de deploy. labels need to be Porque si no, les va a within suceder lo que me deploy, sucedió a because mí, otherwise que fue it will happen what que happened to me. el traffic no me Traffic detectaba la couldn't aplicación, no la detect the conseguía application. y tuve un quebradero de cabeza And durante 2 I was semanas struggling for hasta 2 weeks que un tío por until internet se le a ocurrió guy decir on the internet que los labels de mentioned that de labels traffic tienen que of estar traffic dentro de need to deploy. be within deploy. Entonces, ojo con So esto, be careful with tienen que this. tomarlo en You cuenta need to take bastante, it into account. It porque is si quite no, important, because el tráfico no otherwise les detecta traffic will not detect la the imagen. image. Este es otro bastante This importante, is porque ayuda a another controlar los important recursos, y es que aspect cuando se because levanta la it imagen, helps por control ejemplo, resources, lo que and va a when you consumir del lift the CPU image, this is reservado el the máximo y lo que consumption puede of consumir de máximo de CPU memoria. and of memory. También este es otro This importante is porque another estos son important la feature, forma en because que this escupe is the los way logs el contenedor. the container Cuando empecé con shows el start de logs. Elasticsearch, When I started conseguí the dos formas de hacerlo, que una es por ITC GEL search, I y did otra it es in con 2 estos ways, JSON files. through JSON files and through text. Lo otro, Okay, another thing I almost Traffic forget. trabaja y Traffic hay que tenerlo is working con su propia and red. it needs to have its own Entonces, net. esta que So dice this Traffic one that Public says traffic public network tiene que estar aquí también. needs to appear Si no, here entonces also. Traffic no nos Otherwise, conseguirá traffic nuestro won't be contenedor. able to obtain a container. Aquí en los contenedores podemos In compartir containers, también we otro can tipo de redes, also share segmentando different nuestras kind of aplicaciones, nets nuestro contenedor, by segmentándolo segmenting como our lo queramos. applications or Por ejemplo, containers the way we want. For lo que estoy example, trabajando I am con working el desarrollo de una on herramienta developing una a plataforma DioSynth platform. So precisamente tengo I am varias using imágenes, varios contenedores several containers que se and comparten tanto images en that OSINTnet, are shared solamente en OSINTnet, and in y SyncNet. todos los contenedores que van hacia Every Traffic container that están con esta red que es la Traffic goes to Public. traffic go to this network Así más called o menos traffic funciona el public. proxeo de Traffic. This is more or less how proxy of traffic public Lo works. siguiente, Okay, a next. nivel de DevOps, At the DevOps trabajamos level, con pipelines. we work with Vale, pipelines. entonces, So yo, a mi gusto personal, I personally like, por no trabajar con Jenkins, in order pero not esto es la to misma work manera with de trabajar con Jenkins, Jenkins también.
but it is the same way. decidí desarrollar un pipeline I en Azure decided to DevOps. develop a pipeline Y in pues Azure este es uno de los DevOps, pipelines and this is one of the pipelines que that I desarrollé yo. developed myself. Es algo sencillito. This is quite simple, Como había mencionado, and aquí as I copio mentioned los earlier, archivos I copy here que the había colocado files yo en la that I carpeta, had placed in the folder. pues los publico en un I artefacto de published them Azure in a y Azure pues luego artifact, and then I esta copia la hago a mi do a servidor copy remoto, a in mi my VPS, porque VPS, in obviamente my estos archivos remote están en mi service. Azure DevOps. Obviously, these En Azure files are Repo yo stored in my tengo todo mi Azure código. DevOps. Esto sería In similar Azure, si I el also código lo have tuviésemos all my en un code. GitLab. This would be similar to have Azure it DevOps in a también se GitLab, conecta con GitLab. because Azure can Pues connect to GitLab as well. coge los So you archivos, los take copia the dentro del files, you de copy la them, gente, publica el and then you artefacto, eso sería la publish carpeta, the artifact, luego which los copia is al the servidor folder, remoto it copies it y to así the todo el remote desarrollo server. que se vaya So realizando, every que podemos development realizar, todo I el desarrollo que carry estamos haciendo en out local, al subirlo in a a local nuestra way, rama que tenemos en when nuestro we versionado, upload it in our branch, posteriormente it later, con el pipeline la thanks cogemos to the y la pylon, pasamos we al will take VPS, it and sin pass it tener que to pasarlo the al VPS VPS directamente. without having to En este send caso, it directly to the si tuviéramos VPS. en In nuestro, this case, en if we nuestro had GitLab desplegado, in our sería lo deployed mismo. GitLab, the same would Eh, happen. Hago un install Docker. I En do el an caso de Azure install DevOps, Docker in siempre a la gente hay que Azure hacerle DevOps. el install de Docker, People need to have this porque install los Docker done agentes because los agentes que no son propios son efímeros, mientras not que los agentes que son propios, los agentes que se compran, que own se hostean en un servidor, esos agents, son those which are siempre hosted continuos. in a Entonces ahí server, are siempre va a always estar continuous. instalado So lo que quieras tener instalado. everything is going to be installed En Jenkins in funciona Jenkins, de igual forma. works Tienes un in the agente same way. hosteado, You have a hosted agent, pues tu agente de Jenkins and tiene las your Jenkins capacidades agent has the de ability compilar un to event compile o or de to compilar un APK de compile Android an para APK from posteriormente Android in desplegarlo. order to deploy it Por later. último hago un build Finally, and push, I do a build que and sería push, which is coger el to Docker file take que está the Docker en mis file in archivos, my archive, construir to y build it, el push sería a mi and repo de the imagen, a push mi repo de would go imágenes, to a my mi image container registry. repository, to my container Igual repository. forma, con Azure DevOps, And the tanto con same Azure DevOps con happens Jenkins, with registramos nuestro Azure container DevOps registry y and SyncBox. subimos nuestra imagen We Docker para luego upload our utilizarla. Docker image in order to use it later. Esto sería This el is YAML del the pipeline. YAML of the pipeline. En este In this caso, case, sigo trabajando I con keep Azure on DevOps, working pero with Azure vuelvo DevOps, y repito, Jenkins es but as totalmente I similar. said before, El Jenkins Jenkins works in file a very similar es way. un The YAML también Jenkins file is y also a YAML, cambian los and tags, only tags pero change, mantiene la but misma lógica. they keep the same logic. So Solemos we usually colocar lo que es el place trigger, the trigger, que sería which en qué momento is se the dispara. moment En when este caso, it's triggered. mi trigger My trigger sería here would be para la rama develop for the develop y se branch, dispararía and si yo hago it un pull would be request triggered if I tanto a la do rama a pull master de request to producción the como a la rama pre. master branch, to the pre-branch. En develop siempre se In dispara, precisamente develop para que will siempre se always construya be la imagen de triggered develop y in que order siempre se esté to build desplegando. the develop Todo image, esto lo hice de and it manera keeps de on integración being continua deployed. I did it in a continuous y integration despliegue way continuo. and Eso es lo ideal. in a Con continuous Jenkins deployment way. también That's the ideal podemos thing. And with Jenkins, we can desarrollar de also esa manera. develop Incluso it in GitLab the same way. hace un buen GitLab tiempo some se time ago implementó esto implemented y con un this, GitLab runner que and tengamos en el as VPS if we o en have nuestros a servidores, GitLab runner in podemos our también service or realizar lo in que es our la integración VPS, continua y we el can despliegue do a continuo continuous de nuestras aplicaciones. deployment and development of our Entonces, applications. Therefore, he integrado I have todo el integrated circuito. the whole circuit. Vamos a decir que primero Let's se ha hecho say el that first we desarrollo performed seguro. the secure development. ¿Por qué el desarrollo And seguro? why Tengo un secure SonarQube development? desplegado I have en SonarQube, la which nube, is deployed in the cloud. bueno, en la nube, en nuestra nube, I mean, en in el VPS. your cloud, Tengo un your SonarQube VPS. desplegado, que creo que no lo mencioné.
pero bueno, se despliega también un Sonar Cube. So a sonar cube is also deployed. I don't know if I mentioned it earlier. Como podemos ver And as aquí, you el can primer see, job the que first realiza job es un it escaneo, le does llaman el is job scan. Entonces, nuestro Sonar So Cube, our sonar cube, tanto como está desplegado con las reglas de WASP, because it is deployed and following WASP lo tengo rules, conectado it a mi is Visual Studio connected Code to para my que Visual el Studio Sonar Code Cube so that the sonar cube siempre me esté will detectando always detect cualesquiera fallos que any tengamos. failures you may ¿Alguno aquí have. ha trabajado con Sonar Have you Cube? ever worked with sonar cube? ¿No? Pues muy mal, muchachos. Okay, that's bad. That's desarrollo bad, inseguro. guys. You're not developing in a Pues, secure way. bueno, Sonar Cube es una Okay, herramienta de sonar cube análisis de is código estático. a static code Entonces, todos los que analysis estamos aquí en el tool. mundo de la seguridad So tenemos que everyone tener en in the cuenta lo que es el field of análisis de código security should estático y have el análisis de this código into dinámico, que account. son las dos We maneras de analizar códigos should fuente. have Sonar those Cube sirve para different análisis de kinds código of estático analysis y of tiene la code, ventaja que se dynamic or integra a static. nuestros IDE, se The integra a Eclipse, se static integra code a Visual integrates Studio Code, Eclipse, Visual el Visual Studio Studio normal Code, también, the normal Visual Studio, y a la and herramienta IntelliJ it also también se integra integrates y tiene compatibilidad con IntelliJ otros IDE. tool. Pues con las reglas que So tenemos subidas, following the por ejemplo, en rules mi that caso, we en el caso have, que les estoy recomendando, que son las reglas de OWASP, which porque are the OWASP rules, yo estoy desarrollando that's una my aplicación recommendation a nivel because web, I'm developing an con estas reglas application el at a Sonar Cube web me level valida with those que yo rules. estoy cumpliendo SonarCubes validates that todo I el am OWASP. complying Hace with all the poco OWASP rules. me validó porque yo Some time en un ago, href no había colocado, I hadn't placed in un a enlace no había colocado href un a alt para el alt href y for entonces me href. decía que So el href podía ser utilizado para href precisamente was said to be hacer phishing. used to do phishing. Y bueno, lo coloqué So ya I placed entonces it in the el Sonar Cube me salió appropriate bien. place, and SonarCube Pues esa es validated la it. primera, So en la primera etapa de this is seguridad, the del first desarrollo seguro, stage tenemos of siempre secure constantemente las reglas de development. Sonar Cube We need saltándonos y to ayudándonos a comply with desarrollar desde el SonarCube comienzo rules, seguro. which is going to Lo help us segundo to sería develop al the code subir in a secure a la way. rama, tenemos a Secondly, we need Sonar to Cube upload también saltando the nuevamente, the escaneándonos branch. profundamente todo el código SonarCube is y going to scan the whole dándonos code un and resultado. is going to show us some results. Luego Then, tenemos aquí, here, le llamé Development Deploy, we have the que development es deploy, copia which los archivos. copies the files. Sí, aquí tenemos Here we have las the rutas. pathways. Lo copia desde It el copies SRC them front, from the que es como se llama SRC la front, carpeta en which mi is the desarrollo. name Se of lo the copia folder in my a deploy development. en It el copies it to servidor, en el deploy VPS. in the VPS. Aquí hay ciertas Here you condiciones que have están certain en el archivo, conditions, por ejemplo, la source such branch, que as es la source branch, este job se dispare cuando because la branch this se develop job siempre, is triggered y when versus it aquí is también, que deployed. esto se dispare cuando la branch. Esto es ideal, This is porque yo ideal. estaba I trabajando was con los working diferentes on different comportamientos. behaviors. Por un lado, On the en one unas ramas estaba side, desplegando in solo some branches a I nivel de was carpeta y por deploying otro only estaba at the desplegando folder level, el and for contenedor como others tal. I was deploying the container itself. Esto es un This is ejemplo an de example Dockerfile, of a Dockerfile, que es lo que mencioné which I hace un mentioned momento, en a few donde seconds ago, cojo una where imagen de I Nginx take Alpine, que es la más ligera, image from Engine le X coloco Alpine, which is the label lightest. author, I place yo label author copio los myself. archivos I copy the que tengo en la files in the carpeta, se los folder copio a la ruta de into Nginx the para que despliegue el Engine X HTML, pathway to y por deploy último expongo un HTML, puerto. and finally Esto I tiene que estar por defecto expose a para port poder by default in order to para poder be able exponer to nuestra expose aplicación our y que luego el application, traffic tome and so that la traffic aplicación que se está takes the ejecutando. application which is on Luego, execution. posteriormente con esto, Later, esto sirve de this ejemplo is para an todos ustedes que example for quieran you hacer una imagen to rápidamente. create an image in a very fast way. Ahora voy a Now I am mostrar going las to show herramientas you containerizadas. the Voy a mostrar una serie de imágenes. containerized tools.
mi trabajo se basó My en esto, job en was desplegar un based on portainer, this, to desplegar un swarm deploy pit, a port desplegar trainer, a Grafana, swarm pit, Prometeo, a Grafana, desplegar Prometheus, varios Nginx, several 3 Nginx, Nginx para cada 3 entorno, to be uno specific, de one for desarrollo pre y each pro. environment, El development, pre Traffic, and que es pro. bastante importante Traffic, which is porque lo quite utilizamos important como because it proxy is reverso used y as a como exposición reverse al proxy and exterior. as an external Un Elasticsearch, exposure, an un Kibana, un Logstash Elasticsearch, y a un Kibana, a FileBit lo Logstash, and a utilizamos, que es el FileBit, LLK Stack. which Lo utilizamos todo used para lo que to es la parte de log. for the log part. Precisamente el FileBit, perdonen, lo utilicé I used para que FileBit for recogiera it todos to los logs que collect se all the dejan los logs dockers, como se los mostré left by hace rato, Dockers, y and se then los enchufe al I Logstash para que luego el send them Logstash se los to the vaya log enchufando hacia stacks, arriba. El Elasticsearch y por último Kibana. and then Y Kibana. y la otra herramienta Elasticsearch. The last tool que dejé de manera de contenerizada es el SonarQube, is que como expliqué es SonarQube, para el análisis de código which estático. is used to analyze static code. SonarQube, les recuerdo que I se remind usa you that también SonarQube is para also todo used tipo de aplicaciones, for no tiene any que ser kind of aplicación web. applications. It Ojo, doesn't have to be también web sirve para applications. herramientas It is Python y also todo esto. used in Python Pues aquí tools, tenemos un for ejemplo, example. como Here we podemos have an ver, example. el As you can Traffic see, me va traffic detectando is going to detect tanto frontends como front backends. ends En and mi back caso ends. yo In my case, les declaro ambos para que lo vaya cogiendo. I use both. Aquí incluso él dice, mira, Here backend it says back es este end servicio, is lo this coge aquí, este service, servicio, and then this y service los here, va recogiendo en and it HTTP. collects it in Traffic también tiene HTTP. una ventaja Traffic de has an que advantage. al colocarle los tags para que redirija, You can place tags hace la to redirección del redirect tráfico a nivel de it, and it HTTPS. can Cuando redirect traffic at the VPS recibe la level. When consulta, traffic receives the consultation, la va a recibir por el puerto 80 it is made through the y port posteriormente la 80, and redirige al later puerto it is 443. redirect to the Incluso port si lo number recibe por 443 443. también va And if directo. it receives Aunque the mi aplicación consultation through the la port haya 443, expuesto al puerto it 80, also receives it. igual va a ir como conexión segura. And it is going to Les use a recuerdo secure connection. I que remind cuando you that trabajamos con when we're herramientas working web, on web tools, tenemos que we trabajar need con to certificados work SSL, on porque eso le da una confianza al cliente GSL de que certification, because la that comunicación will es segura. provide Aparte, warranty también to the client nos that the ayuda communication el is tema de la secure. encriptación It del also tráfico, helps encrypt para que traffic nuestras so cabeceras that y our nuestros headers datos and estén our data de manera are encriptada a nivel de encrypted comunicación. in the communication level. Entonces, en este ejemplo In this va por example, HTTP, pero it goes siempre lo to tengo puesto HTTP, para que but siempre vaya por HTTPS. this is what I always set Vemos as default. este ejemplo. Aquí le digo que redireccione Here todas it las is entradas HTTPS, redirectioning las all lleve the al HTTPS HTTPS, entries y to the todas las entradas de HTTPS, HTTP and all the entries of también las lleve a HTTP HTTPS have to be con sent to el redirect to service, con HTTPS entry points. with redirect service. Como les digo, aquí está la aplicación This is expuesta por el the puerto 80, exposed pero todo lo que entra application through incluso port number 80, but everything that tanto por comes el 80 in como el through the 443 443 and 80 port 80 de la will aplicación, go pero to the todo va a port estar 80 siempre of the con application, but HTTPS. everything is going to be in HTTPS. Aquí tenemos el portainer desplegado. Como pueden ver, This is the portainer, the deployed portainer. As you can see, I have 6 stacks. Cada stack es como Each un bloque stack de is a diferentes block grupos of de a different contenedores. group of Lo containers. podemos llamar grupos de So we can contenedores a call estos them, stacks can be Tengo called a 21 group of servicios containers. I have 21 desplegados. deployed services. Cada servicio Each of them vendría siendo lo would be que like vayamos teniendo expuesto. like Y por what we último, have bueno, aquí dice exposed, 40, pero and porque here eran it says 38 que 40 están live because there y were dos 38 contenedores que están which muertos. were live and 2 dead Les acabo de mostrar una containers. aplicación que es I súper just sencilla, showed you pero a very incluso, easy tool. Todo lo que se lleva 38 contenedores. And everything it takes. It Y takes esto 38 esta containers. imagen, porque la tomé antes de This desplegar image was LLK. taken before Cuando deploying desplegué ahora LK. son Once I 4 deployed contenedores más. LK, we have 4 more containers. Entonces,
So usamos we 23 used volúmenes 23 volumes, y por último, and finally, bueno, estas son las imágenes en general, this is aunque no the uso, general no images, tengo que limpiar although eso. I need to clean them Como les up. mostré, el portainer As I sirve showed bastante you, a Portainer is nivel quite visual useful visually, y se complementa un and poco con it el is SwarmPit. Aquí tenemos complemented el with SwarmPit, la última SwarmPit, versión de which is SwarmPit. here. The Nos da last también una version of visión general a SwarmPit nivel gives de that a general de la overview memoria usada por of nodo, el CPU usado por the nodo. Aquí podemos memory ver usage by node la and the memoria RAM CPU que está usage siendo by node. consumida We can see the entre RAM los dos memory nodos, porque consumption between tengo dos both nodos, nodes. uno que I es el have two manager, que nodes, es so this is the el manager master, node, y the el otro que es master el node, worker. and then the worker node. Cada uno tiene Each 4 of núcleos, them por eso aquí has aparecen 4 8. cores. That's Y why bueno, 16 here gigas porque we cada uno have tiene 8 8. cores and Este es el 16 espacio en gigas disco because each of general, one has 8 aunque gigas. hay un detalle que es que lo que está en una máquina, en un clúster, What we have in a cluster no se comparte is en not otro. shared Así to another cluster. que si So queremos if we tener want la to disponibilidad de todos los have archivos all a nivel fi- físico, ojo, no or the a nivel de availability volumen, sino a of nivel files físico, at the physical lo level, ideal sería que configuremos the que perfect thing would be nuestros to set contenedores y our todas nuestras containers and aplicaciones applications vayan a un to driver be compartido sent to entre a los dos shared clústeres. driver between En el those caso de both Microsoft clusters. Azure existe In el tema de las Microsoft storage accounts, Azure, en there are donde todo storage eso va junto. accounts which come together. El volumen, The que también es volume, como un disco, which el works as a volumen disk, también the volume es compartido entre is los dos, pero also obviamente el volumen va a shared estar en un solo sitio. Si yo despliego una aplicación both of them, but it is en donde going guardé to be only stored una base de in datos one en of un them. volumen, y If eso la I primera vez stored a la database in almacené a volume and en el it was manager, stored in the si esta manager aplicación luego cuando node, se levante, when se this levanta application en el is worker, left in the worker como ese volumen node, se levantó y se almacenó since primeramente the en node el was manager, entonces first la aplicación stored in luego the no va a manager estar, la node, información no the va a estar information disponible is not going to be en available el on the worker. worker node. Aquí tenemos Here una imagen we de have an lo que es desplegado en Grafana, of what I que también deployed comparte un in poco lo que Grafana, está en la última versión which de SwarmPit, shares some features with the es last version of SwarmPit. la memoria This is the total memory del of clúster, de the las cluster of máquinas, two memoria machines, disponible, the available memory, si hay swap memory if there activado, is si a swap no, memory activated or también not, el uso tanto the del líder usage of como the del leader, worker. of the Aquí podemos master ver que and the el worker worker está nodes. siendo un poquito más Here we usado can que see that the worker el node líder, is porque la being mayoría de las more aplicaciones used than trato de the que se master explique un node poquito más because I always en try equilibrio. to deploy applications in Aquí balance. tenemos el sonar Here cube we have levantado. the lifted sonar cube. Aquí suelen aparecer los proyectos que están analizados, si tiene Here alguna you should vulnerabilidad have o all the algún detalle. projects analyzed and if there Aquí is tenemos any vulnerability el or LK comment. stack. Here we have the ELK stack. Podemos ver acá. Todas estas son las entradas de These logs are the que he logs tenido entries constantemente de los contenedores. from the containers. Son bastantes. There are quite a few of them. Con Kibana hay With gran ventaja Kibana, porque podemos configurar there is an lo que advantage, queremos which mostrar a nivel is de logs, to set whatever we want y at a nivel the log de level, and also podemos hacer we gráficos can y cualquier create cosa, igual que some Grafana, graphs, pero para same mí as Kibana es un Grafana, poquito but for mejor me a nivel Kibana is a bit better de hacer las cosas con logs. regarding logs. También Also, tomé la I decisión de made the implementar decision to Cloudflare implement como otra Cloudflare capa as más de an seguridad additional security layer porque because yo escaseaba de un WAF como I tal didn't a have nivel de a servidor WAF y at a server para level, ahorrarme un so poquito de in order tiempo y to de save configuraciones time decidí usar and Cloudflare settings, I porque decided to Cloudflare use me da Cloudflare because la it capacidad gives me the de ability gestionar to el tema de las manage cabeceras, aunque headers, el tema de las cabeceras although también lo puedo headers gestionar, can be lo managed sé gestionar ya also también con in Traffic traffic. a nivel de HTTPS.
at the HTTPS level. This is a quite intuitive image that we can see, where we can see how information works. We have here the browser, which makes the request, which is encrypted, and goes to Cloudflare. Cloudflare sends the request to my server, and also in an encrypted mode. The Cloudflare has the advantage to enable you to do the SSL settings. I activate the full mode to have an end-to-end encryption. And since I also work with self-signed certifications, and in order to avoid problems with browsers and certifications, I decided to use this setting of Cloudflare. The other one, which is better, is full strict mode, but it needs certifications by a certifying authority. If you remember properly, certifications can be self-signed, which is the new fashion with the Servbot application or with Let's Encrypt application that can be used to develop self-signed certification for other applications. Or the other way is to do a request for a certification through a certifying authority, and then the browser will not pose any problems. The difference is that if we do it through a certifying authority, we need to buy the service. And I can tell you, these certifications are quite expensive. Here we can see how the Cloudflare served the traffic. There was 17% of non-secure. I was doing some testing, that is why these requests are not secure. The other request is the 1.2, and most of them TLS 1.3. I was trying different versions that could tolerate, that my browser could tolerate. My recommendation is for the server to accept TLS 1.2, because TLS 1.3 is quite new, and then it can give some problems. So the highest compatibility is with TLS 1.2. Another advantage of Cloudflare is the fact that it enables you to always use HTTPS, where if one types the URL with HTTP, the Cloudflare will automatically write the request and will assign a TLS. That way, we are sure that traffic will always be redirected by HTTPS, giving us that additional security layer. Then we have the HSTS, which is the HTTP Strict Transport Security, which helps us to extend the HTTPS field regarding subdomains and cookies. As I mentioned earlier, here I also set the TLS to accept the minimum version, TLS.2, in order to have the highest compatibility with other connections from requests. So, one example, this image was taken from a honeypot server.
This can be used as an example of what I wanted to show you today, and it shows the idea of a secure deployment. For me, for everything to be securely deployed in the ops part, from the DevOps, from the SecOps, everything can be done with a Docker file. In every talk, my recommendation is that you need to create your own images, one with a Docker file, as we saw earlier. Acá. Forjarse la imagen. Incluso you should create the image even if the image comes from another person. You need to see what that image does. Why? Because working on external Docker files is the same as working on external libraries. If we do not know the library, we don't know what we might get in a hidden way. And the same happens with containers. We don't know what a container has. Recently, some containers were reducing cryptocurrencies, so you were using external Dockers, and it was external containers, sorry, and it was reducing your cryptocurrencies. And the same could happen here. So my recommendation is that when developing containers, you need to create your own images with a Docker file in order to be sure from the beginning that your container is secure and that what you're going to deploy is also sure and secure. Aquí podemos ver here we can see the Docker file created. We do Docker build -t, the name of the image, and so on. Here we have the image created. In this example, they use the Docker ROM, but what I did was to develop a Docker Compose in order to deploy the set of tools. As we can see here there is a Docker Compose, we have services, we have dev, we have mobile, then traffic, the set of tools with the Docker Compose in order to be used as Docker Compose can be used as Docker Compose ROM or as Kubernetes or in Docker Swarm. Oh, I lost it. I'm sorry. Le di mucho. Aquí. Esa mía. Sí, vale. Gracias. Bueno, otra cosa que no mencioné. Another feature that I didn't mention yet and on which I'm currently working is to have Suricata Para el tema de IDS, IPS. for IPS and IDS. Se puede tener tanto imagen You como can imagen have it as a Docker image, or you can have it installed in the server. In the field of security, we use IDS and IPS in order to detect and prevent attacks to servers. My recommendation is to deploy Suricata in each of the clusters and to deploy a Suricata in a general way for the general swarm. That way we are sure that we have a secure operating part.
Como podemos ver aquí también se usa el LLK. As you can see, we're using ELK, and with the Docker Stack deploy, we're going to deploy the set of services. Here we can see that containers are deployed. In our case, our set of services is also deployed. And finally, here we can say that this is our proxy, and from the proxy we send it to the cloud, thus providing services. So the general idea would be that one, would be to have a private cloud in a VPS, which is controlled by a RF proxy. A huge advantage with orchestrators is that they can provide load balance, so we can deploy replicated containers. We can replicate 3 containers from Traffic, for example, and the orchestrator itself is going to balance the load between the 3 containers. And since the applications are connected to Traffic, the Traffic themselves are going to direct the traffic. So I would have a load balance, a reverse proxy where I only expose the ports that I want to expose, because my idea of usage was to have something that I learned at the deep defense level, the less exposure possible, and zero trust concept, which is you can't trust no one and nothing, because traffic could go through port 80 and through port 443. Since we are forcing to make everything directed to port 443 with HTTPS, we would have full security, theoretically, because I wouldn't be exposing at any moment through my river proxy my ELK port, or I wouldn't be exposing Portainer port or Swarm Pit ports, because these applications have their own ports, and with reverse proxy everything is in port 80 and port 443. Therefore, my server is practically completely protected. This is all for me. I would like to thank CyberCamp, because it is an honor for me to have this talk in this very important event. It was a pleasure for me to share my knowledge. We are available for you in Madrid, so whenever you travel to Madrid and want to see any of our talks, we'll be there waiting for you. Is there any question you may ask? Or any comments, thoughts on containers, or maybe a question on SecDevOps? Anything? Okay. Okay then.